Всем привет, дорогие друзья! И это очередная часть игры Invisible. Или Invisible. Неважно. В предыдущей серии мы добрались все-таки до огромного космодрома, в котором с нашими конкурентами мы сейчас хотим свалить. Хрен его знает, что нас ждет там, конечно, в дальнейшем. Но судя по последней серии, она как бы всем зашла. Рахитра, раньше не попавший на Кондор, не хочет помогать Ясни, и ей приходится самой искать способ, как попасть на верхнюю палубу. Вот, и еще один интересный момент в плане того, что мы когда упали, мы спасли его, вступили в бой, он от нас свалил, забрал своих корешей, там все остальное. Хрен его знает, какие там гамки он еще поймает-то. А что будет дальше-то? Так, мы поднялись к нему на полу. Очень подозрительный хер. Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. You're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. But why, Rahitra? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not... Okay, I'm ready. Ну давай посмотрим. Ну, конечно, тоже он тут гамку ловит, а мы тоже ведемся на поводу у кого? Непонятно, у которого каждый день четверг. Бегим просыпается, у него каждый день один и тот же день. Он одни и те же действия делает. В предыдущей серии там это все есть. Его глючит-то капитально. Там парнишка вообще. Что это? Number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. Так, сменить зонд мы можем. There's the Cyclops. Great. Хорошо, и чё? Force field activation. I confirm. Field active. Ну, допустим. И чё? The cloud's within reach. I'm shooting. The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. О, они тут вообще нападают. Смотри, какая машкара. А он что, а он их гасит оттуда. Ты смотри, какая херня-то. Мужик, мы на другой планете. Не надо этого делать, понимаешь? Это все, это грандиц, Смотри, что творят. Ты The field is shrinking. Calm down, Yasna. It will hold. Смотри, что делают-то. Whoa. Ого. Oh, beautiful. Развалил, ты смотри, It's not a кабины machine, все. it's the devil himself. I'm telling you. Ну, это еще, конечно, не конец, дядька. Ты что-то тут... Что-то ты тут мутишь вообще нездорово. Мы можем повернуть куда-то? Вот, поднимемся. Он как бы валит, но там, судя по тому, что никуда... Shit. I'm losing Ого! connection. Do you see anything? Да They're жопа, чё? creating a tight formation. A cyclone. Да, ты смотри, они как валят. Shit. А чё ты ругаешься-то? О, ну все, хандрец. Хандрец. Ну так стреляй туда, они сейчас вот как раз-то и скучковались-то. That can't be good, right? Но они не бесконечные. Хера. What was that? You tell me. Can't you see anything? Да что-то там вальнуло, что-то не по херне. The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is... Huh? Теперь он им What is it подчиняется. doing? What did you see? Yasna. The cloud won. What? Ну что, ты You оглох, said- что ли? Don't count on the Cyclops anymore. Circus must have gone haywire. It shot down the probes. Да Now it's нет. probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... just
Hold on for a moment, I'll find out. О чем проверять-то будем? Тут уже это... Пользуйтесь радиостанцией, что связывается с новиком. Ага. Вон, смотри, они наваливают. Ой-ой-ой-ой-ой. Че там зыркаешь-то? Труснулось тебе? Отомстить решил? Вообще тебе, ну, капитально то, что он тут этот год, по-моему, пробыл, или чуть меньше. Или чуть больше. Вот, смотри, как приуныл-то. Капитальненько. А чего не ты их так развалило-то, конечно? О, кто такой? А, все, радиостанция. Ага. Ульем. Ульем. Так. Это мы, получается. Поворачивай. Поворачивай чуть сильнее. Мы что, тут в морской бой играем, что ли? Или что? Ну давай! Че дальше не поворачивай? Ну, два. Мы что, тут отгадываем какие-то ребусы, что ли? О, я понял. Мы тут далеко вообще не укатим с тобой, конечно. Да вы тут, конечно, удумали. I'm here, Astrogator. А, это наш. Unfortunately, I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now, it'll wander around aimlessly. Or even worse. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Ну давай, Okay, okay. I'm switching you to the bridge. Я думаю, надо валить. He should be able to hear you now. Я думаю, нам стопудово надо валить. Done. Please talk. Мы его не переубедим ни хера. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have In thought? that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Please, just tell me straight. What? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Rahitra? Ты что, Are психанул you там, что ли? serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. Ого. 30 kilos to 100 megatons. Oh, that's quite an arsenal. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Вы ты Rahitra? что психует хитро. Он уже, он все, он голову потерял. Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. Ну, а I чё, have он- 2 мы dozen тоже потеряли hours людей. tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens.
and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. Look, I Я думаю, understand надо валить, how надо you валить. feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. And probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. Да. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in И тебя helping their вернем. victims. И тебя вылечим. И меня In helping вылечим. you, Rahitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you What for? I haven't done anything. for reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rahitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Rahitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? They're not stupid or Правильно. hostile, but rather programmed to react to radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man Ну and a типа machine? да. They take our brains for transmitters. That's why they're Да. attacking us? Да. Exactly. Wait, Они what же species импульсы are you чувствуют и talking? все, и Dr. все. Yassin found various cases of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Ну давай так. Both living organisms and mechanical creators of the cloud, as well as other products of dead evolution. The list is quite long. Hang on. Creators? Yes. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Machines could have self-built in successive generations. But something must have created them first. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rahitra, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Cranian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by a local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense.
What is a guiding Это все principle ему of a разжевать, потому что он же homeostat? ни хрена не поймет. Вот он уперся, все, его там Apparently, the контузило, и machines все, pose a ямка. threat to one another. They use the same source of И energy несет. to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger and better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis 3. So these flies were just the best adapted. To Ёб the твою conditions мать. of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. The local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir, do you agree? Well, yeah, I very much agree. Да-да-да, Another давай attack валить. would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else could we do, if not attack? Подожди, не эвакуировать. Да, конечно, If we leave this эвакуироваться. place Конечно and же, never валить. come back, we have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You, on the other hand, I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Huh. I'm done. Так, Warheads are Рахитра, armed. блядь. One more press of a button, and there'll be no turning back. Ой, ты сейчас, ой, на руле. Короче, смысл в том... I can't. Да подождите, блядь, вы That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Well, we have a lander. So you can get to the Dragonfly. All of us? Yes, your men are welcome on board. I'm going back. And you, Rahitra? Are you flying with us? Давай, Рахитра, не You гони, actually mean погнали. it? Damn. Да не Thank you. ссы ты. But I can't leave just before my people arrive. I have to tell them about the cloud, necroevolution, this whole mess. But you... I can handle it, Yasna. I'll take the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Maybe I can write it all down. Good idea. Making Już wam nie records dadzą. help me keep my Nie, nie, head nie. in all this madness. That's comforting, I guess. Но ты, Рахитра, конечно, это самое. I've prepared Hopper for departure, but there's still a matter of access to the landing pad on the bow. Navik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is opened. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Посадочной площадки. Вот. Значит, наверху у нас посадочная площадка. И смысл-то в том, что, короче, дядька-то, ну, реально уже, ну, его контузило-то, его уже несет. Слава моего богу, мы его, как бы, переубедили-то ракетами. Look for the Хотя control бы... station. There will be a lever that opens the valve. Да я понял, все, отвали. Я тут, как бы, алло, я тут, ну, разговариваю вообще, тут люди смотрят.
Совесть-то тоже имеет. Вот вы тут наговорились, мы тут сколько? Минут 10, блядь, что ли? В чё, алё? И вот, собственно говоря. И, короче, он же-то психанул. И все там из-за друзей-то это и переживает. И все остальное там. А мы его как бы, ну, типа, давай заберем. Кого ты дождешься? Да мы тебе обратно высадим к друзьям там твоим-то, закинем, типа, братски-то, хрен с ним. Но он ебанет ядерку, я больше чем уверен. Я, конечно, думал, что по ходу игры мы еще какие-то будем пути выбирать, ну, в плане того, что что-то мы... Я так понимаю, вот этот финальный разговор, который у нас не был, вот он и приводил, собственно говоря, уже, ну, к такому моменту, когда уже, ну, все, ну, трендец. Так, а чё, куда мне? В лифт, я так понимаю? Нет? А где? Алло. Журнал не дадим. Нет, пошел-ка ты нахер. Я журнал борюсь, ну так, сейчас для прикола случайно задеваю кнопочку. И все, и пожалуйста, вот журнал. Командо. Команд. Шилас. Communication. Вот, все, я захожу. Все, мы поехали, извините. Ты уж извини, Рахитра. Мы тебя убеждали. Тут каждый об этом человек, который смотрит этот ролик, он каждый как бы за тебя переживал, говорил: Рахитра, брат. Да, слышим тебя. Угу. Отлично. Так, а нам куда? Ну еще бы. О. Отлично. Ну, конечно, надо валить его. Me too. It's just... It was such a long and difficult mission. Are you ready? I'll just close the hatch and... Мы все-таки взяли их And немножко. what? О, рисково, да? Ну давай возьмем. I'm gonna strap myself in now. Я думаю, вот это... Ой, зря мы. Ой. Они сейчас за нами, да, сорвутся в космос? А реально? Они же могут за нами сорваться. Они же чувствуют свои. Они же поэтому летят. Они же чтобы свои забрать своих. Ты нахер не усрался. Ой, что творится? И как? А вот... Ну и какие варианты, вот кто бы как поступил в такой ситуации? Не, ну я считаю, что вроде... Естественно, мы взяли вроде небольшой контейнер, они загерметизированы. Мы улетаем с этой, как бы, ну, планеты там, все остальное. Все, мы вроде вылетели, все замечательно. Все отлично. Все, что ли? Не, ну это уже перебор. Я нажимаю F, чтобы пропустить. Мы забрали, но видишь, но концовка-то непонятна, но мы типа улетели. Хорошо. А если мы выберем другую концовку? Ага, побеждает циклопа, мы это заметили. Так, давай-ка шандарахнем. И... Ну мы забрали их, но если бы мы их не забрали, то что бы изменилось? Другая концовка была бы. То есть это продолжение того, что типа мы как бы их собрали, и то есть привезли к себе, и то есть... там, типа, начали изучать, то есть никакого, ну, не обозначения-то, собственно говоря, и не было. Про хитрик. Все. С радиостанции. Ща погодь. Do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir. Do you agree? Well, Actually, I don't. Нет. I think we should proceed with the attack. Да. Even after everything you've learned, Doctor. Да, мы Everything шандарахнем. you've been through. А где у них, кстати, баллон? Because of it, we have to destroy the cloud. Well, I still have significant concerns. But you're the one there, not me. Maybe I'm not seeing the whole picture. well, indeed, Novik. I knew Yasna would understand. Now give me a minute. I'm almost done. Во. Новая запись. Ща шандарахнем. See these switches? The
ones on the launch control unit? Так, вижу, ага. Yeah, I see. Do I use them to launch the rockets? Not yet. We use a button for that. The red one. Хорошо, первый раз, ага. Вторая, два, ага, ага. О-о-о-о-о. Давай. Жмяк. Полетели, смотри, полетели, голубки наши. Watch your eyes. Вот это шандарашем, конечно. The area of the flies. I can already see them melting. Take that, fucks. Так, ну и чё, ну и шандарах. Еще есть? Но мы немного шандарахнули так-то. Там сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну 7 штук. Чё там, развалили кабинки-то? I don't think they were impressed by our efforts. What? Is this a joke? No one and nothing can... It's unbelievable. They're really just invincible. Invincible? Another fiasco. Походу, а This is где, not почему? happening. It can't be real. They... Что происходит? Brihitra, they're flying this way. We have to flee. But where to? Into orbit. Do you have a landing pad anywhere? At the bow. All you gotta do is open the dome. Okay, go get the others. I'll take care of this. О, и смотри, я обосрался сразу, все. Уже, смотри, присел. Я хоть не так близко, а я уже как бы думаю. Ага. А чё ты сам-то не бежишь-то, блядь? Ебанул уже, затеял, да, вот эту херню. Okay, got it. А им вообще, смотри, в натуре, что с гуся вода. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Head upstairs, Doctor. What about the others? You'll wait for them in the lander. I hope they make it in time. А где он? Рахитра? А где этот полудурок-то наш? Смотри, аж как будто реально ночь наступила. Ты смотри, их сколько. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну мы хотя бы проверили. Мы хотя бы шандрахнули-то. А если бы не шандрахнули, то это и непонятно, что бы и было. Ну, у нас же они там тоже и в сумочке где-то. Кстати, вот где у нее реально была вот эта вот сумочка? Как она ее с собой пронесла-то? Так. Yes, sir. Can you hear me? Слышу. Yes, we've reconnected. Я бегу. Great. Hopper is just landing. Ага. Только не слышно Just a как. few more steps. Hopper's here. Вот. Нихера I've got себе. Hitra's team. I don't know. They're not here yet. Ну, походу, Must все. fly away. Now. Так, и теперь здесь нам еще выбор, да, делать? Yes, sir, you have to... No, I know what you're gonna say. Мы ждем. Just one more minute. Сейчас он всех притарабанит. Не надо тут уже. Ну, ракет... Но мы попробовали эти варианты. Рахитрик. Смотри, какой кораблище, да? Ну, скоро купол-то из них закроется, и все. Ну, их реально до хера. И, походу, тут вообще все... ну мы же шандарахнули там. Надо развиваться никуда. Ну, что поделать. Now close the hatch quickly. That's an order. И Your death won't help мы anyone. ждем. I can't leave them. Мы ждем. It's too late for them. Don't you understand? Я же говорю, ждем, блядь. Не, ну Рахитра, ну это уж извини. Ready. I made it. Copy that. I'm starting the engines. 3, 2, 1. Уж Рахитрик сорян, ну честно, это как бы долго. Я уже первые мушки-то увидел, уже все. И он как бы даже, ну, не орал, там, типа, ясно, все дела. А ему хана.
Барахитрик-то не выживает никак. При том стечении обстоятельств, они вроде бы как бы к нему не двигались, они вон там вот, ну, шевелились и шевелились. Мы улетели. Мы, собственно говоря, улетели. И непонятно, взяли мы сейчас с тобой эту скляночку или не взяли скляночку. Где она взяла ее до прошлого момента, тоже неизвестно. Your death won't help anyone. I can't leave them. Все, ждем Рахитрика. It's too late for them. Don't you understand? Да мы ждем. Не-не-не-не-не. Не-не. Заталова. Можно отпустить его? Пускай летят уж. Хрен с ним. Yes, sir. Yes, sir, are you there? О, нас тут проглючивает, да, уже? У-у-у. Да, рисковали собой. Ну, третий финал, опять же, без продолжения. Без какого-либо продолжения мы дошли до третьего финала. Я так понимаю, но больше здесь финалов никаких нет. Особо в игре не было каких-то возможностей в плане того, что можно было изменить какое-то русло, течение. Разные концовки получились, ну, то есть выбор полностью, ну, в конце. Либо, ну, в любых из этих трех случаев, то есть, ну, в одном ясно, ладно, она погибает, потому что других вариантов погибнуть здесь, ну, в принципе, не было за всю игру. А в других двух, ну, остается только он. Мы сваливаем. Еще был вот тот вариант брать или не брать, но я не знаю, что это дает. Ну, типа, ну, мы взяли, ничего не изменилось. То есть, предыстория, ну, не предыстория, а пост-истории какие-то, то есть, ну, вот что произошло, хотя бы, ну, вот я говорю, что в карточках было бы замечательно, ну, если бы они показали. Если бы они показали, то это было бы здорово, и это бы, знаешь, как, ну, типа, ну, знаешь, закрыло гештальт определенный, то есть я бы тогда уже, ну, был бы спокоен. А сейчас остается только додумывать, ну, что на самом деле произошло. То есть вот, как бы, вот, но еще вот маленького хвоста не хватило, чтобы, ну, как бы, полностью раскрыть всю эту картину. То есть, или наоборот закрыть, в плане того, что, ну, все, вот теперь как бы, ну, может быть, после титров, конечно, что-то. Я, конечно, ну, нарезочки по этому вопросику сделаю. Ну, попробую сейчас еще, конечно, посмотреть, ну, может быть, какие-то комиксы есть и все остальное, но они должны были комиксами хотя бы показать. И, ну, они ничего не показали. Ничего, собственно говоря. Я просмотрел все это до самого конца, просто решил этот вот кусочек оставить. В плане того, что да, никаких, то есть, новых изменений, вот, но это была концовка. Все, она остается, как бы, не ждет. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики, вы пишите ваши комментарии, как бы вы поступили в данной ситуации, чтобы вы выбрали, играли бы в эту игру, как вам еще игра в целом. И подписывайтесь на мой Twitch, всем всегда рад. До новых встреч, ребята. Увидимся. Пока.